Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Women's College, Bailhangal. Hope you are all fine. Dear students, already you have seen the 2017 question paper of Cost Accounting 2 and this is 2018 question paper fully solved. Dear students, ನಿಮಗೆ 2017ರದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿತಿನ್ 1 week I will upload in the YouTube channel. So before your final examinations, so at least 3-year question paper I am planning to upload in the YouTube channel. So please share this with your friends also, so it will help to other students also and it will help to you also. So please share to your friends as much as possible. Okay, let's start 2018 question paper. So students, you are all aware, so I don't want to explain how much question is there in section A, how much is in section B and how much is section C. So this already I have explained in 2017 question paper. So here I will directly go to the question and answers. State 2 objectives of output costing: to reduce the cost of production or to control the cost, to find out the total cost, that is cost of production and cost per unit of output, to ascertain cost of production, the expenditure to be classified to know how much each element of cost contributes to the total cost. Dear students, I am just reading out. I don't want to explain. I don't want to give more time for this 2 marks questions. So you please read out or by heart it, and you can write in the examination. So I will concentrate only on the problems and solutions. How do you ascertain cost per unit? Cost per unit equal to total cost divided by number of units manufactured or number of units produced. Then what is job cost sheet? Job cost sheet is a document which provides for the presentation of the estimated detailed cost in respect of cost cadre or a cost unit or of a job. Number 4, give the meaning of contractor and contractee. Contractor is the person who undertakes the contract. Contractee is the person for whom the contract job is undertaken. Okay. How do you treat sale of plant costing rupees 10,000 for rupees 11,000 in contract account? So 11,000 minus 10,000, 1,000. So rupees 1,000 will be treated as a profit on sale of plant. It will be considered as capital gain in contract account. Mention 2 undertakings in which contract costing is used: building construction, road construction, bridge construction and other civil engineering works. What is a joint product? Joint product is a product that results jointly with other products from processing a common input. This common process is also called joint production. A joint product can be the output of process with fixed or variable proportions. Give 2 examples of byproducts. Molasses and bagasse are the byproducts in case sugar factories. Tar, sulfate and benzol are the byproducts in case of coal mining. Give 4 examples of running cost. The running cost of a business are the amount of money that is regularly spent on things such as salaries, heating, lighting and rent. What formula is used to calculate passenger kilometers? Total passenger kilometer equal to number of buses into number of trips into distance into seating capacity into number of days into percentage of seat occupancy. State 2 advantages of marginal costing. It helps in cost control. It is simple. It helps in managerial decisions. What is break-even point? The break-even point is the production level at which total revenues equal total expenses. Dear students, these are the 12 questions. So you please note down and read carefully and attend the exam. All the best.
So now we'll move to section B, that is 5 marks questions. Okay, here I will little slow. Calculate sales from the following. Very simple question it is. Raw materials 1 lakh kgs at rupees 1 per kg, wages 10,000 hours of rupees 4 per hour. Factory overhead is 30,000, general overhead is 30,000. Profit is 20% on selling price. So it is very simple. You have to prepare the cost sheet for this. So let's see in this next slide what is the solution. Okay, direct material, raw materials 1 lakh into 1, you can write over here in bracket also 1 lakh kgs into 1 rupees equal to 1 lakh. Then direct wages was given in the problem, that is 10,000 hours into 4 rupees per hour. Here in bracket you can write also, and directly also you can write 10,000 hours into rupees 4 per hour, that is 40,000. So direct expenses is not given, so 0. Prime cost is 1,40,000. Then add factory overhead is 30,000. Then prime cost plus factory overhead equal to work cost, that is 1,70,000. Add administrative overhead, that is also 30,000, or you may say general overhead. So cost of goods sold is equal to 2 lakh. Add selling and distribution overhead, that is 0. Cost of sales is 2 lakh. Profit 20% on selling price. So here to arrive the profit 20 divided by 80, you have to do it. So this I already explained in 2017 question paper. So you may watch that also. Here when they ask profit on 20% on selling price, then you have to take 20 divided by 80. If profit on total cost, it will be taken as a 20 divided by 100. So 2 lakh, total cost is 2 lakh. Then into 20 divided by 80, the profit is 50 lakh. Sales is the 2,50,000. So dear students, this is the problem. Only thing in this problem you have to concentrate on this. If you are taking 20%, 20 divided by 100, then the problem will be wrong. So while calculating the profit, be careful what they ask, whether it is profit on selling price or profit on total cost. So be careful. Let's move to third questions. Show the following in balance sheet of contract. Retention money rupees 15,900 being 10% of work certified. Uncertified is rupees 4,500. Reserve is 17,600. So dear students, here we have to calculate the how much is the work certified. Then you can easily put in a balance sheet. So here I made a working note for this. Working note equal to retention money is rupees 15,900 being 10% of work certified. So 100 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ ಇರ್ತದಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. 10% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮನಿ 15,900 ಇದೆ. Being 10% of work certified means if work certified is 100, 10 rupees will be retention money. So you have to make a cross multiplication. If 10 rupees retention money work certified is rupees 100, if 15,900 is the retention money, how much is the work certified? So you have to make a formula like this: 15,900 into 100 divided by 10. So it is a 1,59,000. So this is the working note to calculate the work certified. In this problem, this is the main calculation. So if you don't know this, then it is very difficult to prepare the balance sheet. So now put the items in the balance sheet. Work in progress, work certified is 1,59,000. Add work uncertified 4,500 less reserve 17,600. Net work in progress is 1,45,900. So this calculation you should know how to calculate the work certified. So this is the simple problem. So let's move to fourth question. So this is joint cost problem. Bharat company produces 3 products A, B and C.
The joint cost is 18,000 rupees. The production of each products are A 200 units, B 600 units, C 700 units. The selling price of each product is rupees 12, rupees 8, rupees 4. Apportion the joint cost on the basis of sales value. So here directly I put the statement over here. Statement showing apportionment of joint cost. Here first column is products A, B and C. Then sales price per unit 12. This only I mentioned over here. 8, then 4. Then production quantities A 200, B 600, C 700. So sales value. What is the sales value? Because the joint cost should be sold on the basis of the sales value. So we have to calculate the sales value. That is 200 into 12, 600 into 8, 700 into 4. So total is 10,000. The sales value is 10,000. Why I have made the total of this? Because to calculate the ratio. So how this ratio is calculated? This ratio is calculated 2,400 divided by 10,000. So you can also make this 2,400 divided by 10,000. Sorry. This how you have to calculate the ratio. 2,400 is to 4,800 is to 2,800. So you can divide this 2 zeros gone, to this 2 zeros gone, this 2 zero is gone. 24, 4, 6 are 24, 4 12s are 48, 4 7s are 28. So 6 is to 12 is to 7. So now apportionment of joint cost on the basis of this ratio. 18,000 into 6 divided by 25, that is 4320. 18,000 into 12 divided by 25, 8640. 18,000 into 7 by 25, 5040. So this ratio you have to calculate based on the sales value. Okay, that is the ratio. On that basis you have to distribute this 18,000 rupees to A, B and C. Then what is the cost per unit? 4,320 divided by 200, that is 21.60. 8640 divided by, oh my god, sorry, this should be 600. This should be 600, not 12. This should be 600. Here you have to write the 600, that is 14.40. Then 5040 divided by 700, that is 7.20. Cost per unit will be this much. Okay, this is the apportionment of joint cost to ABC products. So I hope you are understanding. Then you will move to 5th question. Atharva Transport Company runs following lorries covering distance of 25 kilometers for 30 days. 5-ton lorries 21, 4-ton lorries 15. Each lorry makes one trip per day. Calculate ton kilometers. Assume load is full. Dear students, so this is the calculation of ton kilometers. So in that particular period, in 30 days, how much kilometers, how much ton kilometers these trucks are run. Okay, here 5-ton lorries ಅಂದ್ರೆ 5 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಲಾರೀಸು 21 ಓಡಿದಾವೆ. ನಂತರ 4 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಲಾರೀಸು 15 ಅದಾವು. ಅವು ಒನ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾವ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ದೆನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇಂಟು loading capacity. So 2 times I have mentioned over here. Sorry for that. The formula is number of trucks into trips into distance into number of days into loading capacity. So here number of trucks 21 trucks, trip 1 trip, that is 1 trip. Then distance is 25 kilometer. Then number of days is 30 days. Then capacity 5 ton. Then into 100% because load is full. That's why I have taken a 100%. That is 78,750. Same way
15 trucks, 1 trip, 25 kilometers, 30 days into 4 ton into 100%. So this formula should be percentage of loading capacity. Sorry, percentage of loaded quantity, that you have to mention over there. Okay, this is the calculation of total tons kilometers, that is 1,23,750. So here you have to mention the percentage of loading capacity, how much actually they are loaded, that we have to mention over here. That is 100%. The load is full, that's why we taken as a 100%. If they say that 80% is full, then you have to take a 80%. If they given the 70% is full, then 70% you have to take over here to calculate the total tons kilometers. So this is the 5th question. Now we will move to 6th question. Very easy. This, I think, the 2018 is very easy question paper. Okay, the PU ratio is 20%, fixed cost is 4 lakh, find out the sales to earn a profit of rupees 10 lakh. Then calculation of sales equal to fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. So 4 lakh plus fixed cost is 4 lakh, then desired profit is 10 lakh divided by 20%. So amount is 70 lakh rupees. Sales is equal to 70 lakhs. This meaning is that if you want to earn a 10 lakh rupees of profit, you have to make a 70 lakh rupees sales. This means if you want to earn a 10 lakh rupees, you have to make a sales of rupees 70 lakhs. ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 70 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 marks questions. Now we'll move to 15 marks questions. Okay. So I hope you are getting my explanations. So dear students, please try to do your own solutions when you see the problems. Later you go for the solutions. So if you try, then it will be very easy for you to solve the problems in the examinations also. So if you miss any points, then you go for the solution. Okay. Now move to question number 7, that is 15 marks question. From the following information, prepare cost sheet showing total cost and cost per unit. Okay. So please analyze the problem, what they have given in the problem. Units produced and sold 10,000 units. Okay. 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಏನೇನಾಗಿದೆ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 4,55,000, ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ 2 lakh, wages outstanding 30,000, factory overhead 89,000, administrative overhead 30,000, selling and distribution overhead 20,000, opening stock of finished goods 60,000, closing stock of finished goods 55,000, sales is 9 lakh. So very simple problem. You all are aware how to prepare the cost sheet. You have learned in your BCOM 5th semester also, as well as in BCOM 6th also. So now let's move to solution. Okay, cost sheet for 10,000 units. So first, you are all aware, you have to make a foot of sheet, particular, total cost per unit, because they ask the total cost as well as cost per unit. Okay, now move to raw materials. Raw materials, that is cost is 4,55,000. So how I arrived the cost per unit? 4,55,000 divided by 10,000 units. So cost per unit 45.5. Then direct wages is 2 lakh. Then add wages outstanding, that is 30,000. Total is 2,30,000. So cost per unit 2,30,000 divided by 10,000 units, that is 23 rupees. Then direct cost equal to our prime cost, that is 6,85,000, and cost per unit is 68.5.
Add factory overhead 89,000 rupees, it is given in the problem, then divided by 10,000, that is 8 rupees 9 paisa is per unit cost. Then prime cost plus factory overhead is equal to work cost or factory cost, that is 7,74,077.4. Then add administrative overhead, that is 30,000 divided by 10 equal to the 3 rupees. Cost of production is 8,04,080.4. Then add opening stock of finished goods, that is 60,000, per unit is 6. Then goods available for sales 8,64,086.4. Then less closing stock of finished goods. Dear student, this you have to understand where I have to add and where I have to minus. Opening stock and now cost of production finished goods ittu antandre cost of production alli ನಾವು calculation ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so less closing stock of finished goods 55,000 5.5. Cost of goods sold 8,09,000, that is 80 rupees 9 paisa 90 paisa. Add selling and distribution overhead 20,000, that is 2 rupees per unit. Then cost of sales or total cost equal to 8,29,000, that is 82.9 rupees. Sales is already given, that is 9 lakh. Balancing figure is the profit. Profit equal to sales minus total cost 71,000 7.1. So this is the simple cost sheet. Here in this problem you have to concentrate where I have to put opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. So let's move to question number 8. This is also very easy question. Prepare a contract account and also balance sheet from the following information. Materials rupees 60,000, wages rupees 45,000, material lost rupees 500, direct expenses rupees 4,000, plant issued rupees 10,000, depreciation on plant rupees 10, plant issued rupees 1 lakh, depreciation on plant is rupees 10,000, overheads rupees 2,000, materials of site rupees 1,000, work uncertified is rupees 4,500, contract price is 3 lakh, retention money is rupees 15,900, which is 10% of work certified. So this is a very simple problem, my dear students. You should know in balance sheet what are the items will come, because already the format is given to you in the classes. Then the contract account format is also given to you. So please before going to exam you just go through the formats. That will be very helpful to you. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, debit, credit. You are all aware, this side will be the expenses. To materials. Materials is given 60,000, that is 60,000. To wages 45,000. Then plants issued is 1 lakh. Then overhead is 2,000 rupees. Then they are given the direct expenses also, that is 4,000. Okay, this side by work in progress. So before how this work certificate is calculated, that I will show you in my next slide. Then we will again come to this slide. Okay, so working number 1, calculation of work certified. This in 5 marks question also you have seen. Retention money is 15,900, which is 10% of work certified. So 15,900 divided by 10%, that is 1,59,000. So in 5 marks questions also I have explained in details. So here I directly have taken the 15,900. This like this also you can solve. So this is the 1,59,000. So this only I have shown over here. So by work in progress, work certified 1,59,000, work uncertified 4,500. So total is 1,63,500. By material lost, so materials will be introduced 60,000. So material lost is also there, that is 500. Then by material at site, that is 1,000. Okay.
Buy plant 1 lakh, less depreciation 10,000, remaining is 90,000. Remaining is 90,000. So balancing figure, that is notional profit. So notional profit is 44,000. So we have total this 2,55,000 in 2,55,000 we have minus 60, 45, 1 lakh, 2,000, 4,000. So notional profit is 44,000. So by notional profit brought down, that is 44,000. You are already aware some part of the notional profit will be transferred to P&L account and remaining part will be to reserves. How this has to be calculated you have shown in the next slide. So here working note number 2, calculation of work completed. Because why you are calculating the work completion percentage? Because you have to transfer the profit from the notional profit and also a reserve. So here work completion, how you are calculating? Work certified divided by contract price into 100. So here I have to put a line, so I am sorry. Work certified divided by contract price into 100. 1,59,000 rupees divided by total contract price is 3 lakh into 100. So work completion is 53%. So now if work completion is more than 50 and less than 90, then 2/3 of the notional profit has to be transferred to P&L account. So that there will be a formula for that. P&L account equal to 2/3 into notional profit into cash received divided by work certified. So here you have to calculate how much is the cash received. For that I have made a working note number 3, calculation of cash received. This is cash received equal to value of work certified minus retention money. So 1,59,000 minus 15,900 equal to 1,43,100 is the cash received. Because this is you have to calculate if you want to calculate this. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2/3 ಇಂಟು 44,000 ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1,59,000 equal to 26,400 should be transferred to P&L account. Then reserve equal to profit minus notional profit minus profit. 44,000 minus 26,400, that is 17,600. So same we have shown over here. ಈ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 26,400 ಹೋಯಿತು, ನಂತರ 2 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ 17,600 ಹೋಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 44,000. So this is the contract account. To calculate the contract account, we have made some working notes that I have shown in the next slide. So here work certificate we calculated, then work completion we calculated, then how much notional profit is to be transferred to reserve and P&L account, and we have calculated the cash received also. So let's move to balance sheet. Okay, balance sheet, this format is already given to you. So plant at site 90,000, material at site 1,000, work in progress, work certified 1,59,000, work uncertified 44,500. Then total is 1,60,500 less cash issued 1,43,100. The balance is 20,400 less reserve 17,600. Total 2,800. So here P&L account 26,400 less material lost. So material lost ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 25,900. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸರ್ ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 8th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ
ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. From the following data, calculate the cost per kilometer of a vehicle. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ rupees 1 lakh, ರೋಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀ per year 3000, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ per year rupees 600, garage rent 300 per month, driver wages rupees 800 per month, cost of petrol per liter rupees 20 paisa, kilometer per liter of 10, then repairs per kilometer 50 paisa, estimated life 10 years, annual kilometers 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಪರ್ ಲೀಟರ್ 20 ಪೈಸಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓ ಸರ್, 20 ಪೈಸಾ ರೀ, ಈಗ 105 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಲುವಾಗಿತ್ತು ರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ rupees 20 ಪೈಸಾ ಅಂದರೆ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 105 rupees ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದವಪ್ಪ? ರೋಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3000. ದೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ rupees 600. ದೆನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರೆಂಟ್, ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಓಡಿಸದೇ ಇರ್ರಿ, ನೀವು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು 300 ಪರ್ ಮಂತ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 300 into 12, ದಟ್ ಈಸ್ 3600. ದೆನ್ ಡ್ರೈವರ್ ವೇಜಸ್ 800 into 12, ಅದು ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ವಿ 9600. ಫಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 16,800. ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಪೇರ್ಸು ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಪೈಸಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ? ಟೋಟಲ್ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿದೆ. ಸೊ 0.5 into 10,000, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ದೆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 10,000 into 0.20 ಪರ್ ಕಿಲೋ, ಪರ್ 20 ಪೈಸಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು 0.2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ 200 rupees is the cost. Then depreciation, cost of assets minus scrap value divided by estimated life. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 1 lakh minus 0 divided by 10 years. ಸೊ 1 ವರ್ಷದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. These are the running charges, petrol and depreciation. So total operating cost is 32,000. So cost per kilometer equal to total operating cost divided by annual kilometers. So that is 32,000 divided by 10,000. That is 3 rupees 2 paisa per kilometer. So this is the operating costs. Here you should concentrate on this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 20 ಪೈಸಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪರ್ ಲೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇಸ್ 20 ಪೈಸಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ 10 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು 10,000 ಇಂಟು 20 ಪೈಸಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ 2,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೈತಿ 20 ಪೈಸಾ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 200 ರುಪೀಸನ್ನು ಅರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ವೆಹಿಕಲ್ದು 1 ವರ್ಷ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 32,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನುವಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. 32,000 divided by 10,000. 3 rupees 20 paisa per kilometer is the cost. So this is the operating cost sheet. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay. Prepare process A, process B and abnormal loss accounts from the following data. Okay. Particulars process A, process B. Inputs in units 50,000, 46,000. Normal loss in units 5,000, 2,300. Wages 30,000, 40,000. Overheads 25,000, 30,000. Scrap value per unit 1, 2. Input charged to process A at rupees 2 per unit. The output of process B was 43,000 units. 43,000 units. So let's move to process A account. Process A account. Inputs in units 50,000. Cost per unit is 2 equal to 1 lakh. Then wages they have given, that is 30,000. Overhead 25,000. Then some working notes you have to do. Normal loss they have given, that is 5,000 units. 5,000 units. Then normal output equal to input minus normal loss. 50,000 minus 5,000 equal to 45,000 unit. ಇಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ 46,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೇನ್ 45,000 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತ್ರಿ 46,000 ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು actual output minus normal output. 46,000 minus 45,000 equal to 1,000 units. So to calculate the value of this abnormal gain and actual output transfer to process B, you have to calculate the cost per unit. Cost per unit equal to total expenses minus sale of scrap divided by normal output. So total expenses were calculated from here. Here 1 lakh plus 30,000, 1,30,000 plus 25,000, that is 1,55,000 minus normal loss 5,000 divided by total normal output is 45,000. So rupees 3.33 per unit. So here actual output transfer to process B 46,000, 3.33 equal to 15,333. So here abnormal count 1,000 units into 3.33, that is 3,333. So this will decimal. So some ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು
ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,58,333 1,58,333. Okay, so now we'll move to process B. Process B account. So here inputs process A ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು 46,000 inputs. So cost per unit is 3.33, total is 153,333. Wages 40,000, overhead 30,000. So here normal loss is given 2,300. So it to 2, that is 4,600. Then we are calculating over here normal loss is 2,300 units. Normal output equal to input minus normal loss. 46,000 minus 2,300, that is 43,700 units. But in process B the actual output is 43,000 units. So there will be a abnormal loss. ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಳೆದ ನಂತರ. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದು 43,000 ಅಷ್ಟೇ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. 43,700 minus 43,700 units is the abnormal loss. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು 223333 ಮೈನಸ್ 4,600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 43,700. ಸೊ ₹5 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 700 into 5 3,500. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 43,500 215,233. ಸೊ ಟೋಟಲ್ is 22,333 22,333. Okay. So this is the process account. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ರೀ 700 ಆಗಿದೆ. 700 into 5 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು 3,500 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ₹2. ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 700 units at ₹5. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3,500 ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ₹2 ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 700 into 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,400. ಸೊ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3,500 ಮೈನಸ್ 1,400. ಇಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ₹2 ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,100 rupees ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇದೊಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸನ್ನು ಇದು ಏನಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 700 units at ₹5, that is 3,500. you have to show in the debit side. then credit side ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 700 unitsನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ,
ಅದು 2 rupees ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ 700 into 2 that is 1400. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ that will be transferred to costing P&L account. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ have not seen that. So while reading the abnormal loss account also they have mentioned in the problem, so you can also put that account. So let's move to question number last question. 2018 question paper is very easy, so you can also easily solve this problem. So let's move to question number 11, that is on marginal costing. So this is also very simple. Sales rupees 5 lakh, fixed cost 60,000, variable cost 3,80,000. Calculate contribution, PV ratio, BEP, profit, sales to earn a profit of rupees 12,000. So to calculate this all the cost or PV ratio, BEP, profit and all, so I have made a one cost sheet. So calculation of contribution and profit I am calculating in this table only. So sales ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So sales minus variable cost is equal to contribution. So you are all aware, sales minus variable cost equal to contribution. So contribution is 1,20,000. Contribution minus fixed cost is equal to profit. So there will be a equation, sales minus variable cost then contribution minus fixed cost is equal to profit. Okay, so in this you have calculated the contribution 1,20,000, profit 60,000. Now you have to calculate the PV ratio. Calculation of PV ratio, you should know the formula, then only you can solve the problem, otherwise it is very difficult to solve the problems. So you should have a look while going to the exam, you should just check the formulas. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 1,20,000 ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 lakh ಇದೆ, ಇಂಟು 100. 1,20,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 lakh ಇಂಟು 100 is 24% is the PU ratio, PV ratio. Then calculation of BEP, break-even point. Break-even point equal to fixed cost divided by PV ratio. 60,000 divided by 24%, that is 2,50,000 is the BEP value. Break-even point value is 2,50,000. Then sales to earn a profit of rupees 12,000. ನೀವು 12,000 rupees ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೈವ್. ಸೊ 60,000 plus 12,000 divided by 24% is equal to rupees 3 lakh. So this is the simple question paper and very easy question paper. So dear students, ಇದು 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Dear students, please watch this video and share to all the students who may require this. So it will definitely help to your exams. So ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದಿನಾಲು 5 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು
ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2018 ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.